qualification to answer that question in any depth, except I think the Catholic faith is huge and vast, and I think over centuries it has, we know it's easy for us to point to the transgressions, but I think it's provided huge support to communities and families. I think there are very good people in the Catholic Church. I think it's too easy to wrap it up with labels of what is done wrong. And I slightly resist the notion that the faithful are allowing the transgressions. I think people are glad to have a priest that might give them comfort or support. I think it's a big question. I was brought up a Catholic. My mother was a committed Catholic. I rebelled against the Catholic Church when I was 13, but I've always had a curiosity about faith, and indeed in researching it and talking to various priests and people of faith, some of them are preoccupied with profound questions. I also think that people, it's often human nature to resist change. I think a sense of ritual and tradition and repetition and what your mother did and your grandmother did, and I think people feel it's human to feel security within certain structures and rituals, and when those things should be challenged and changed, it's hard for people because those things have provided with them a sort of support over lifetime. So I think your question is a great question, but I think it's one to be answered by someone with more experience than me. Lawrence certainly, I believe, at the beginning of the film, has no conscious desire to be Pope or considered as a candidate at all. But he is supportive of Bellini, Stanley Tucci's character, who I see as a liberal candidate. Of course, in the events that follow, when Tedesco may indeed win, Lawrence does the, in a way, he writes his own name, which is, I think the film implies it's a transgression on his part. I don't think he does it out of personal ambition, but certainly he does it. And when I read the script, I thought, oh, he crosses that divide. He puts himself forward. So yes, I think there's a creep of awareness that he could become Pope. But I think in essence he's not a man seeking the papacy. E dunque penso che io non credo che Tedesco voglia il potere. Io credo che Tedesco voglia che quel potere non finisca, che è una posizione completamente diversa. Sì, magari ha anche pensato alla prima, alla seconda, alla terza votazione di accumulare qualche voto, ma non credo che sia quella la funzione di quelle figure lì. Sono le figure che comandano, se c'è un deep state come dire, del potere è gestito da queste figure. Poi nella bellissima sceneggiatura del film è chiaro che lo raccontiamo attraverso la parte nera, scura, pericolosa, no? Quasi criminale. Però lui è anche il portatore di una profonda verità che comunque è incastonata dentro l'idea della Chiesa, nel senso dei secoli. E come attore, insomma, cerco sempre di sentirmi inadeguato di fronte alla prova. E questo mi consente di non utilizzare soltanto lo schematismo, l'automatismo dell'esperienza, ma di vestirmi con un atteggiamento sempre da studente, in maniera tale da poter trovare. C'era un grande regista ceco, slovacco si diceva a quel tempo, si chiamava Otomar Krejčí, con il quale ho fatto 2 spettacoli in teatro, che diceva: fatevi venire la seconda idea, perché la prima è già venuta in mente a qualcun altro. E allora la seconda idea ti viene in mente se c'hai un atteggiamento di inadeguatezza, che è esattamente il contrario di quello che dovrebbe avere o simulare di avere un prete, un cardinale.